Bonsoir, chers amis. Bonsoir, les frères. Bonsoir, bonjour, les sœurs. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et encore une fois, on vous dit bienvenue dans notre cours de français, French Education, GH. Na sɛ yɛka deɛ a na nea yɛka ne sɛ French Education deɛ ɛyɛ hobby a yɛsua de gye yɛn ani. Nanso ɔbɛrɛ a wɔsua na wɔn nso no de update wo CV no ɛno nso bɛtumi aboa paa because nnɛ yɛte in a global village. Wotumi tena Ghana ha ɛyɛ adwuma wɔ US, wotumi tena Ghana ha ɛyɛ adwuma wɔ Canada saa online. Ɛno nti no wowɔ a second language sɛ French ɛyɛ international language a ɛka English a wɔte no ho a ɛno nso bɛtumi aboa wo yie na ɛtumi mpo abue other opportunities ɛde ama wɔn so saa. Na ɛnɛ dɛn na yɛba bɛsua? Nea yɛba bɛsua ɛyɛ why are French words masculine and feminine? Nti kɔfo bebree na ɛta bisa saa asɛm no, especially me student. Ntade nti na French words deɛ ebi yɛ masculine na ebi nso san so yɛ feminine. Akɔyɛ no wɔte sɛ ɔbaa ne bɛrima. Na ne korɛ a ɛwɔ mu ne sɛ yɛka sɛ ebenya the origin of nenti a yɛwɔ words a yɛ masculine ɛne words a ɛyɛ feminine a yɛboa ɛbɛyɛ den paa sɛ yɛbɛtumi nya explanation a ɛwɔ hɔ a ɛne nti ɛma yɛtumi nya masculine ɛne feminine words ɛwɔ French mu no so ho. Nanso yɛwɔ binom wɔ hɔ a mo atwerɛ mo adwen kakra ɛwɔ nenti a ɛma yɛtumi enya sa grammatical gender a ɛyɛ masculine ɛne feminine ɛno ho asɛm. Nti ebinom etumi hwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ cultural and historical influences of different languages. Ɛno nso yɛ ampa. Ɛno nso ɛka ho bi ɛna ɛma saa changes ahorow no ɛbaayɛ. Ɛno nti sɛ yɛka ho asɛm deɛ a yes, ebinom nso ɛkyerɛ mo adwen sɛ ɛbɛtumi ayɛ ebi a concept bi a na ɛwɔ hɔ anaa sɛ bi a religion power anaa sɛ nature ɛna etumi ɛde saa gender issue so yɛ yɛka ho asɛm ɛbaayɛ. Ɛna nea ɛno nso yɛ believe paa no nso baako ɛyɛ sɛ French nankasa no ɛyɛ kasa bi a omu borrow efi ada kasa mo kakra borrow bi fi Latin, Greek, Arabic, Italian ene ne akeka ho nti eno nso ebetumi ama saa gender issues no aba wobra na omu borrow no na omu so pese mo ama mo language no so different from other languages na mo akoboro ewo mu no nti eno nso could be the reason so afei nea ada eyibiom a ɛte no so ne sɛ yɛka sa grammatical gender ɛho asɛm a ɛyɛ masculine and feminine a yɛpɛ sɛ wohu sɛ ɛnyɛ French nko a ɛna ɛte saa yɛwɔ other languages ɛne bi wɔ hɔ a ɔmo nso no ɔmo wɔ saa gender issues ne bi wɔ mu ebi te sɛ Italian, Spanish ɛne nea keka ka ho ɔmo nso no ɛwɔ saa gender ɛne bi te sɛ nea French ɛwɔ no ɛyɛ masculine ɛne feminine. Nti word bi betumi ayɛ masculine ɛwɔ French nso kɔ kasa foforo mu ɔmo nso mo gender issues na ɛwɔ no nso ebetumi ayɛ feminine. Nea hɔ nso yɛ feminine no ɛba French mu nso ɛno nso betumi ayɛ masculine. Nti saa ɛna kasa no akɔyɛ kakra. Nti wobɛhu sɛ saa kasa no nyinaa no nso ɛsɛ kakra French, Spanish, Italian. Akasa no nso yɛ kasa ne nyinaa nso ɛsɛ kakra. Afei yɛma wo example bi te sɛ yɛfa a word bi te sɛ sun in French mu no ɛyɛ soleil. Ɛno nti saa word soleil no ɛyɛ masculine. Nanso sɛ yɛfa word bi te sɛ moon ne French mu no ɛyɛ lune. Lune ɛyɛ feminine. Nti ahase ɛna ya issues ne ba but ne pese ye twemo ema wo hu ne se soleil
a ɛyɛ masculine ɛno no anaasɛ lune a ɛyɛ feminine no ɛnyɛ word no nankasa asa sɛ word nankasa na ɛyɛ barima anaasɛ yɛ ɔbaa ɛho asɛm na yɛka wɔ ha. Dabi, it has nothing to do with the word itself, like the sun or the moon. No. Sɛ na set ɛna ɛnyɛ sɛ bi ɔmo trans nso na ɔmo kan sɛ okay, word we soleil, okay, sɛ ne yɛhu no okay, wo de yɛmfa a masculine ma no lune nso deɛ ɛbɛyɛ sɛ akwati sɛ ɔbaa bi saa no okay, yɛmfa feminine ma no. Dabi, ɛnyɛ saa na asɛm no sɛteɛ. Na ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ language rules saa. Nti yɛwɔ language rules bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wotumi apply na ma wohu sɛ word we ɛyɛ feminine anaasɛ we ɛyɛ lune. Na ɛno nso na yɛba bɛsua ho asɛm, yɛba bɛkyerɛ na ma wohu saa language rules no a ɛbɛtumi abɔ mo identify those words a ɛyɛ masculine and feminine. Na sɛ ne yɛka ho asɛm no menim sɛ aba wo tirim dada sɛ so how do you know if a word is masculine or feminine? Yes, ɛno ne asɛm no. Nti sɛ aba wo tirim a ɛno ara na wabisa no. So ɛno nti woni how wo de ane sɛ obe subscribe na every week bia no video bia beba bia no sa bɛka wo de na afɛ watoa so na wahu. Nti ɛno no ɛnyɛ ɔhaw kra. Nti yɛbɛma wo tips and after so clues ahoro bia wobɛtumi identify masculine and feminine. Na ɛno tumi aboa wo ankasa. Ɛna French no so akwa te sɛ mass. Sɛ mass mu no yɛwɔ formulas ahoro bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wotumi apply wotumi solve no wotumi anya answers no. Na saa formulas no wobɛyɛ dɛn aka. Nti no ane sɛ wo memorize ɛwɔ tirim. Ɛwɔ bra wodu exams no wotumi aka no wotumi de solve. Na saa na French no so akɔyɛ. Nti ɛno so ayɛ no ho kasa bi te sɛ maths ɛno so kita no formulas. Nti ne ebetumi aboa no sɛ wo memorize wobɛma nsɛm no aka wo tirim. Na ama wotumi identify sɛ word we ɛyɛ masculine anaasɛ feminine. Nti ɛbɛba ho asɛ ɛbɛka ho asɛm. Nti ɛno so sɛ na ɛbɛtumi ayɛ easy ama wo no. Yes, practice nso so ɛho hia. Nti ne yɛka bi ma ne sɛ wo de wo ni how wobɛte saa lessons ni nyinaa nso na bɔmmɔden na wɔbra wote video no share the video with others, especially ɔmo ba bɛtwerɛ exams BCE for ɛne afei so WASSE for no na ɔmo nso mmra emesua French na ma ɔmo atumi apass ɔmo exams no ankasa. Ɛno nti yɛda mo ase. Nti the next video, how to know if a word is masculine or feminine, yɛde bɛbrɛ next week. Donc merci beaucoup les frères, merci beaucoup les sœurs. À bientôt.